It's just basically empty. How can something that's not solid make up a solid world? Answer, it doesn't. It's all an illusion in the decoding process. Ну и вот если возвращаться к этому, к описанию человека как компьютера, как компьютер, который воспринимает реальность, да, то почему Эйнштейн так говорил, что реальность настойчива, да, потому что в сущности этот мир существует только, когда мы декодируем его в физической форме. И то же самое, потому что это все-таки некоторое, этот космический интернет преобразуется в вибрационную энергию, потом в электрическую, мы все это обрабатываем и так далее. И если что является тайной большой в этом смысле для традиционной науки, так, мейнстримовской науки, это то, что когда они смотрят, вот в квантовой физике они смотрят внутрь атома, они видят, что в нем в сущности пустота, так что как это может быть тогда? То есть в сущности из этого не может. Они утверждают, что весь мир состоит, основа всего этого мира это атом, но как может состоять из пустоты мир? Это так не может быть. And this brings us back to the question of how did the universe start? Well, at this point, we can't say for certain exactly how it started, but what we can say is that no Big Bang was needed. Because when you are looking only from the physical level of reality, you're looking for physical explanations. Well, when you're looking for an explanation of how the pictures appear on the computer screen, you're not looking for, if you like, a physical explanation. You're looking for an electrical data, software, information explanation. So this universe was created by some force of consciousness that inputted the basic information on which the whole thing is based. Just as you can write a software disk, a software program, you put it in the computer tower and it goes on the screen as the computer decodes the information into places, text, anything on the screen. We're doing that. So the answer, where did the universe come from? It came from whoever or whatever put in that original information construct which we're constantly decoding into this apparently physical world. В сущности, и когда мы говорим о происхождении мира, да, то вот этот мир, как мы его видим, он был поставлен на первоначальный информационный конструкт, да, то есть это некое программное обеспечение. Тот мир, в котором мы живем, это в сущности некое программное обеспечение. И в тот мир, в котором мы живем, для этого не нужно было никакого большого взрыва. Да? И тут не обязательно есть какое-то физическое вообще объяснение. Да? То есть это в сущности можно сравнить с программным обеспечением. У меня по этому поводу есть вопрос. Можно ли сказать, что материя это энергия, запакованная в информацию? From this point of view, I have a question. Would it be possible then to say that matter is материя еще раз? Материя, запакованная в информацию. Материя – это энергия, запакованная в информацию. So is it possible to say then that matter is energy packed into information, inside information, or as information? Yes, I would put it like this, that if someone said to me, what is this universe at its foundation, I would say it's information. Someone asked me, what is the wireless internet? It is information. The computer takes that information, turns it into a collective reality. We take that information through the body computer, and the body ticks every box for a computer system, and turns that into this apparent reality. Only instead of being on a screen, the screen is in here. So when Einstein said that reality is an illusion, albeit a persistent one, the reason it's persistent is the same reason that when a computer is tuned to the wireless internet,
what's on the screen is a persistent decoding of that wireless internet. And so when we look out of the window, we might see a blue car go past the house. Someone else will see the same blue car because we're all decoding the same information. What then happens, this is where the uniqueness comes from, we then decide what we think of that car and who's driving it and how it's being driven. In other words, we then view this decoded reality in different ways, and that's what makes us different. Что касается этого информации, да, весь мир это информация, да. Весь мир это информация, и мы тогда, получается, как body компьютер, то, что говорит Дэвид, этот термин, да, человек, компьютер тела, да, а мы в сущности обрабатываем ту информацию, получаем и обрабатываем ту информацию, которая есть компьютер и интернет, да, только единственное, что тут экран как бы не снаружи, а экран внутри нас, внутри нашего сознания, да, и когда мы, допустим, видим что-то, допустим, видим синюю машину за окном, да, мы видим одно и то же, но каждый из нас по-своему, и тут возникает фактор уникальности каждого, отдельности каждого человека, мы каждый интерпретируем это по-своему, да, для кого-то синяя машина это одно, и за ней сидит кто-то, и так далее за рулем, вот для кого-то это что-то другое особенное, и так далее, и так далее. Тогда с этих позиций, что же тогда человеческое тело? So from this point of view, what is the human body? Another answer to that question is, who are we really? The real I. The real I is consciousness, awareness. And this is not a body, it is literally an awareness. And so when people have what they call near-death experiences, and they have this experience of withdrawing from the body, and suddenly experiencing fantastic expansions of their consciousness and awareness and ability to perceive on multi-dimensions. That is the real us, all of us, withdrawing from the lens, which is the body, the vehicle to experience this tiny frequency range we call the world. Отвечая на ваш вопрос, может быть, даже лучше ответить так, кто же мы в сущности, да? Ведь мы в сущности мы больше, чем тело, потому что когда мы в сущности, это сознание, это осознанность, это знание, которое и разлито в этом мире, да? А тело — это лишь механизм, который позволяет познать внутри некоторого ограниченного диапазона лишь часть этого опыта Вселенной, да, и вот люди, которые переживают близкое к смерти состояние, да, они понимают, как открывается много, какое широкое поле для познания за пределами этого тела, и что тот, кто выходит из этого тела, это и есть реальный, действительный я. And this is an important point for people's perception of the reality we're experiencing. When I talk about tiny frequency range, people look out of their eyes and they think they're seeing everything that exists in the space they're looking at. They don't. We are picking up a tiny frequency range, and only within that, it's what scientists call visible light, can we perceive. Outside of that tiny band of visible light that we perceive reality is an infinitely greater reality that we cannot see and cannot decode. If I'm tuning into channel 1 on a television screen, I get channel 1. But sharing the same space is channel 2, 3, 4 and 5, but I'm not tuned to them. And then if I move from channel 1 with the zapper to channel 2, I now get channel 2. I've lost channel 1, but channel 1's not disappeared because I'm not decoding it anymore. It's just still broadcasting, it still exists, but I'm not
picking it up. And this reality we call the world is merely a narrow frequency band that this body computer is designed to pick up. And anything outside of that, it doesn't see. This is why people think that they're seeing everything when they look through their eyes. They're not. It's tiny, the band of frequency that we're seeing as the world. И вот что касается нашего тела, нас как тела и тела компьютера, так сказать, да, мы видим только небольшую часть той Вселенной, которую возможно видеть, но уже в более широком состоянии. Потому что это то же самое, как если приводить пример телевизора, да, того, как мы смотрим телевизор. Да, существует там, условно говоря, 82 или 100 каналов, да, или больше и больше. И мы смотрим, допустим, канал номер 1, да, и переключаем его на канал номер 2. И мы видим тогда уже только второй канал. Но это не значит, что первый канал пропал, его не существует. Он тоже вещает, но это не значит, что он исчез или что его вообще нет. Вот таким образом я хочу еще раз сказать, что мы видим в нашем восприятии, вот в нашем этом телесном опыте, мы видим только небольшую часть, небольшой канал реальности. То, на что мы настроены, да. Как? То, на что мы настроены. So we are seeing what we're tuned in to see, essentially. We are, and this explains many apparent unexplainable mysteries. For instance, when people say they saw this non-human entity appear in front of them out of nowhere, and then disappear, or they saw this UFO appear before them out of nowhere and then disappear into nowhere, all that's happened is these entities, these UFOs, whatever you want to call them, have entered the human frequency range, and we start decoding them. So suddenly, they've come out of nowhere. Where did that come from? And then it disappears. It's not disappeared. It's left the frequency range that we're decoding, therefore we don't see it anymore. That's what's happening. It's no mystery. И это объясняет все таинственные происшествия, которые бывают с людьми. Так, например, когда мы видим какую-то таинственную сущность, какое-то видение, и которое вдруг появляется и исчезает. И эта фигура, это видение или привидение, или дух, или какая-то некая сущность, она не пропадает никуда, она просто заходит в нашу реальность, нашу частоту, волну восприятия, в нашу частоту восприятия, и потом покидает. То есть на какое-то время она появляется в нашей частоте восприятия. И то же самое с этими НЛО. Они на какое-то время появляются здесь, потом внезапно исчезают. Опять же, в диапазоне частот нашего восприятия. Потом они просто пропадают. Но это не значит, что они пропадают полностью, исчезают. Они просто пропадают из нашего спектра восприятия частот.